Hello dear students, welcome to the chemistry session. Very good morning to everybody. Let us today we are starting the new topic. This is topic number 3 of organic chemistry. This is a carbonyl compound. New topic from this is the organic chemistry, that is carbonyl compounds. What is the carbonyl compounds? Topic number 3. The first topics we have been learned. This was already this halogen derivatives of hydrocarbons. Second one is hydroxy compound, that is on alcohol, phenol and ether. Can we discuss this third one topic? This was a carbonyl compound. So what is the carbonyls? This carbonyl, it is nothing but C double bond O as a functional group. This is the C double bond O is a carbonyl as a functional group. As I say, it is nothing but a functional group of organic compound. Functional group of organic compound. Here the C double bond O is a functional group of organic compound. Herein, if we are having this is the hydrocarbon is there, one hydrogen atom is replaced by one CHO as a functional group. There is a formation of RCHO is here. That is nothing but what? Aldehyde. You can say this what a aldehyde. So first of all, what is the aldehyde? So aldehyde is nothing but RC double bond OH. This is nothing but what? One alkyl group or one aryl group. What I can say? This one carbon atom, one alkyl group or one aryl group, it is directly attached to the carbonyl as a functional group. So what is the types of the carbonyl as a functional group? It means that we can say this one alkyl group, one aryl group, one carbon atom and one hydrogen atom is directly attached to carbonyl as a functional group is known as aldehyde. तो यहाँ पे aldehyde का टर्म हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को कौन सा ग्रुप अटैच होना चाहिए? एक aldehyde, एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा अल्किल ग्रुप. यहाँ पे हाइड्रोजन एटम और एक अल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली बॉन्ड होना चाहिए. किसको? कार्बोनिल एज अ फंक्शनल ग्रुप को. उसी को कहा जाता है aldehyde. क्या कहेंगे? Aldehyde. So what is the definition? Very simple. When one hydrogen atom, one alkyl group, one carbon atom, one aryl group is directly attached to the carbonyl. मतलब एक अल्किल, एक कार्बन और एक अरिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम. एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे मस्ट है. एक हाइड्रोजन एटम और एक कार्बन एटम कार्बोनिल एज अ फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्टली अटैच होगा तो उसी को कहते हैं aldehyde. Very simple. So how we can define? When one hydrogen atom and one carbon atom, the carbon from alkyl and aryl group is directly attached to carbonyl as a functional group is known as aldehyde. Is known as aldehyde. So this C double bond O, this is the C double bond O. Here in what? This oxygen having the lone pair of electrons, oxygen atoms having the lone pair of electron. Here is one sigma bond, another is a pi bond. Here the one sigma bond and one pi bond. The oxygen carries the electrons. That is nothing but lone pair of electrons. So how many lone pair of electron? There is a two lone pair of electron which attach to these types of the carbonyl as a functional group. So due to the presence of pi electron, we know this, due to the presence of the pi electrons which are having tendency to add, I am going to see nothing but C double bond OH. This is the sp2 hybridized carbon atom. It is a 1 sigma bond, 2 sigma bond, 3 sigma bond. There is a 3 sigma bond here. Dot 3 sigma bond is present in these types of the carbon atom. These types of the carbon atom which is directly bonded 3 sigma bond. That's why the hybridization of such types of the carbon atom is known as what? sp2 hybridized carbon. So due to the presence of lone pair of electron, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे lone pair of electron है. So due to the lone pair of electron, this is the more electronegative atom. यहाँ पे इसका electronegativity ज़्यादा है. So that tendency to accept the electrons towards it, electronegativity इसका ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा. So due to this, one bond it is dot, this lone pair of electrons, this pi bond is shifted toward the oxygen atom, and one bond, these types of the carbon carries positively charged, oxygen carries negatively charged. So it is nothing but
about formation of the first structure and second structure. So afterward it goes to the formation of what? A resonance hybrid. This is goes to what? A resonance hybrid. So this is formation of what? I'm writing this is alkyl group or hydrogen atom. So that is nothing but aldehyde or ketone. So what happened here? This negative charge is created on oxygen atom, positive charge created on carbon atom. That's why this is a nucleophilic in nature and this is a electrophilic in nature. यहाँ पे इस कार्बन का नेचर इलेक्ट्रोफाइल है, इस ऑक्सीजन का नेचर न्यूक्लियोफाइल है. So the tendency of oxygen nucleophilic, tendency of carbon electrophilic. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड को क्या कहेंगे? दिस इज नथिंग बट रेजोनेंस. This is what a resonating, what I can say, a resonating structure of carbonyl compound. So this is nothing but what? Resonance hybrid. कौन है? Resonance hybrid. तो यहाँ पे इस कार्बन का नेचर इलेक्ट्रोफाइल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. We know that sp hybridized carbon atom is more acidic than sp2 and sp3. इस कार्बन का नेचर भी क्या होगा? एसिडिक होगा. इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम है, कार्बोकैटायन यहाँ पे जनरेट हुआ, सो दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. तो यहाँ पे हमको कभी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करना है किसके साथ? इस टाइप्स के कंपाउंड के साथ. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज टेक्स प्लेस और कैरीड आउट ऑन दिस टाइप्स ऑफ द कार्बन. सो दिस इज व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, दिस इज व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन. सो दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक on this oxygen, electrophilic attack on the oxygen, nucleophilic attack on the carbon. So there is a formation of resonating structure as well as here resonance hybrid. Here formation of such types of the hybridization here sp2 hybridized carbon atom. So this is the structure of कार्बोनिल कंपाउंड. सो व्हाट कैन से? दिस इज वन ऑफ द पॉइंट. देयर इज रिमेनिंग व्हाट इज द बॉन्ड एंगल. अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल की हम बात करेंगे. इस क्या बॉन्ड एंगल होगा? सो वी नो दैट द बॉन्ड एंगल ऑफ सर्कल, सर्कल का बॉन्ड एंगल क्या है? सो दैट इज 360 डिग्री. बॉन्ड एंगल ऑफ सर्कल 360 डिग्री. व्हेन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 3, 360 डिवाइड बाय 3, देन व्हाट हैपन? यू विल गेट 1 1 1 1. दिस इज व्हाट? 3 1 3 1 1 1 3 6 1 3 2 1. Then 1, it is 120. So that is the bond angle of such types of the molecule in the about 120 degree, 120 degree. So here we have been discussed, we have explained the part of hybridization, bond angle. hybridization की बात करेंगे sp2, bond angle की बात करेंगे 120. So these are the what? Resonating structure. Which types of the reaction is takes place? Electrophilic as well as nucleophilic. यहाँ पे हम in general कार्बोनिल की बात करें, so that will be aldehyde as well as ketone. Not only aldehyde but also ketone. We have been explained here the part of introduction as well as the structures of aldehyde. तो define किया हमने. definition के तौर पे हम इसको कह सकते हैं एक हाइड्रोजन एटम, एक कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच होगा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को, तो उसी को कहा जाता है aldehyde. अब कीटोन की बात करेंगे. वेरी सिंपल. देखो कीटोन के लिए कार्बोनिल एज अ फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे दो कार्बन एटम अटैच होना चाहिए या दो अल्किल ग्रुप अटैच होना चाहिए या दो अरील ग्रुप अटैच होना चाहिए. नॉट ओनली कार्बन, नॉट ओनली अल्किल ग्रुप but also aryl. So alkyl as well as aryl must be two carbon atom. So what I can say the definition, how will we explain the definition of this carbonyl ketone? So the ketone is what? If two carbon or two alkyl group or two aryl group is directly attached to carbonyl as a functional group is known as ketone. तो इसको कहा जाता है ketone. So this is what aldehyde and ketone. What is the example? You can explain this a part of the example of aldehyde and ketone. यहाँ पे हम example की बात करेंगे. So what is the example of aldehyde?
example of formaldehyde, if you have this nothing but HC double bond OH. So that one of the example is nothing but HC double bond OH. Again the second types of the example, you will take CS3C double bond OH is here. Again the third types of the example you said for CS3, CS2, C double bond OH. So another types of the example what CHO, CHO. There is a 2 CHO. It is nothing but and C double bond OH. Again C double bond OH. So this is the types of the name of the structure is nothing but glyoxal. It is name of glyoxal. The name of the compound is nothing but glyoxal. So it is nothing but formaldehyde. इसका नाम क्या है? Formaldehyde. We know this is the formaldehyde. This formaldehyde when it is the mixture, you can say this is solution of this is the formalin. The formalin. On writing this is the formalin. It is used. फॉर्मेलिन यूज एज अ प्रिजर्वेटिव बायोलॉजिकल स्पेसिमन. जो भी बायोलॉजिकल स्पेसिमन होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है. सो दैट इज मस्ट में भी कंटेन दिस इज अल्कोहल इज देयर फॉर्माल्डिहाइड प्लस अल्कोहल. सो व्हाट बनेगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्माल्डिहाइड का दूसरा नाम. कितने कार्बन एटम है? एक कार्बन एटम है. क्या कहेंगे? मिथानॉल. क्या कहेंगे? मिथानॉल. दो कार्बन है. क्या कहेंगे? एसिटाल्डिहाइड. नेम इज नथिंग बट acetaldehyde. So other name दूसरा नाम क्या होगा? दिस इज 2 कार्बन एटम. क्या कहेंगे? इथेनॉल. क्या कहेंगे? इथेनॉल. 3 कार्बन 1 2 3. क्या कहेंगे? प्रोपेनॉल. व्हाट इज द नेम? प्रोपेनॉल. सो दिस इज नथिंग बट मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल. यहाँ पे अल आ रहा है. पल हर पल. यहाँ पे याद रखना है लास्ट लेटर आता है आपका अल. मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल. सो अनदर टाइप्स ऑफ एग्जांपल दिस इज एरोमेटिक एग्जांपल. यहाँ पे हम एरोमेटिक एग्जांपल की बात करेंगे. सपोज इफ वी आर हैविंग दिस इज द बेंजीन न्यूक्लियस which is directly attached to the CHO और CHO has a functional group. यहाँ पे CHO functional group directly attached किया benzene nucleus को, that is C double bond OH. So nothing but benzene plus aldehyde. benzene plus aldehyde इसका नाम होगा क्या होगा? benzaldehyde. The name of the compound is nothing but what? benzaldehyde. So this is nothing but what? aromatic. याला काय म्हणायचं? aromatic कोण? aromatic अल्डिहाइड ऐसे म्हणायचं. सो दिस द एग्जांपल क्या कहेंगे? एरोमेटिक अल्डिहाइड. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ अल्डिहाइड. अब यहाँ पे एग्जांपल की बात करेंगे. एग्जांपल ऑफ कीटोन. व्हाट इज दैट? यू कैन टेक दिस वन कीटोन टाइप्स ऑफ द कंपाउंड इज नथिंग बट व्हाट इज एग्जांपल ऑफ द कीटोन. सो व्हाट इज द फर्स्ट वन एग्जांपल? यू कैन टेक CH3 C double bond O CH3. So that is what हम writing this CH3 group is directly 2 CH3 group is directly attached to the carbonyl as a functional group. It is known as acetone. क्या बोलेंगे? acetone. दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम क्या होगा? 2 पोजीशन. देखो 1 2 3 दो पोजीशन पे क्या है? 2. व्हाट इज द नेम? 2 propanol. So name of the example is 2 propanol. Another name can take writing this word is nothing but what? Parent name of the hydrocarbon is nothing but 3 carbon atom is there. This is nothing but proper 2 no. So another name is again what? 2 methyl is there. So that is nothing but if 2 is there, di, 3 is there, tri, 4 is there, tetra, 5 is there, penta. So what is used? What is similar? If there is a similar group is there, before parent name we can use this di what? Dimethyl. So you can say dimethyl what? Ketone. So this is what? acetone. It is used as an organic solvent. इसका organic solvent बोल के यूज किया जाता है in the so many reactions. Used as a solvent of the reaction. So that is acetone, 2 propanol, prop2-ol, dimethyl ketone. Another example you can say this what? This is what? This one ethyl group. This one is methyl group. Select the longest continuous hydrocarbon chain. What is the name? Butter. What? 2 no. other दूसरा नाम क्या है? But. What is the but? 2 butanol. So another name 2 butanol. So another name is what? 2 butanol or but 2-ol. So again another one name is what? This is nothing but what? अब देखो यहाँ पे एथिल ग्रुप है, यहाँ पे मेथिल है, एक एथिल है, एक मेथिल है. तो क्या कहेंगे? ethyl methyl. Or you can say ethyl methyl ketone. So this one of the example of the ethyl methyl ketone. So another example not only can take this another this we can CH3 CH2 C double bond O CH3. अब यहाँ पे देखो दो ethyl ग्रुप है तो क्या कहेंगे? डाई बोलेंगे. डाई what?
डायथिल. What is the name? डायथिल कीटोन. इसका नाम होगा डायथिल कीटोन. एथिल मेथिल कीटोन. You can take another type of example that is not aromatic. Yes, it's aromatic nucleus is there. Benzene is there. You can take C double bond O CH3. A very interesting. This is a part of the compound is the neutral medium, which are having the neutral compound, which having the pH is what? pH is a 7. So that is nothing but the name of the compound is nothing but what? Acetophenol. The name of the example is nothing.